Monsieur le préfet, Madame la consule des États-Unis d'Amérique, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Monsieur l'adjoint organique à Brest au commandement de la force d'action navale, amiral, Monsieur le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, Monsieur le délégué militaire départemental, mon colonel, Monsieur le commandant de groupement de gendarmerie nationale du Finistère, mon colonel, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs les élus, maires, adjoints de la métropole et du pays de Brest, Mesdames, Messieurs de la gendarmerie, de la marine nationale, des sapeurs-pompiers et des services de l'État, Madame la consule honoraire de la République fédérale d'Allemagne, Mesdames et Messieurs responsables et membres des associations patriotiques et du devoir de mémoire, chers porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, chères familles américaines, parents et proches des soldats disparus, Mesdames, Messieurs. Ils étaient vos frères, oncles, cousins, grands-oncles. Ils venaient des États-Unis d'Amérique, comme vous, famille ayant franchi l'Atlantique et que vous représentez aujourd'hui. Hugh Hay Ilferty, 8e division d'infanterie, 25 ans, Pennsylvanie. Ezra Hay Kaufman, 5e bataillon d'infanterie des Rangers, 20 ans, Washington. Julian W. Jarvis, 2e division d'infanterie, 19 ans, Maryland. Il y a l'histoire des livres, des dates et des conférences. Une histoire condensée qu'on apprend à l'école. On l'apprend, on l'imagine alors en majuscule. Mais en on oublie la chair, les lieux, les visages, les sens. Il y a l'histoire académique, peut-être prégnante, forte, mais si froide et si distante. Et là, juste en face, il y a celle des femmes et des hommes. Et ceux qui restent se souviennent d'une voix, d'un geste, d'une photo. Le souvenir se ferait un chemin jusqu'au tréfonds de nos âmes, de nos chairs aussi. Pour nous tous, et plus encore pour nos amis américains, l'histoire est confluence, elle monte, une crue centenale où le souvenir et l'émotion débordent aujourd'hui. Car l'histoire surgit à nouveau, et avec elle, les 229 noms gravés ici. Et l'Overlord. Oui, le 6 juin 1944, il y a 81 ans, la plus grande opération militaire amphibie de l'histoire était lancée sous le commandement du général Dwight Eisenhower. Il venait des États-Unis d'Amérique. Lewis E. Krieger, 8e division d'infanterie, 23 ans, Iowa. George D. Logry, 8e division d'infanterie, 34 ans, Wyoming. Robert G. McTrass, 8e division d'infanterie, 22 ans, Minnesota. Ils étaient 156 000 à fouler le sol de la France sous un déluge de fer et de feu depuis Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword. N'oublions pas. Ils venaient du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Ils venaient du Luxembourg, de Belgique, des Pays-Bas, de Norvège et de Grèce. Ils étaient polonais, tchèques et slovaques. Et ils venaient du Royaume-Uni, alors dernier archipel de liberté en Europe. Une nation héroïque, une nation du refus de la défaite et de l'humiliation. Unis autour de l'indomptable Winston Churchill. Ces soldats venaient de France pour les parachutistes, les SAS et les 177 du commando Kiefer, pour tous les Français libres, ce 6 juin. L'heure était grave, lourde. Il s'agissait de l'honneur de la France. Il sonnait l'heure du grand retour, de cette lumière à se lever à nouveau sur la mère patrie, des nuages lourds de larmes que le soleil disperse alors. Partout, sur le territoire national, la résistance était à l'œuvre, galvanisée, et résonne encore jusqu'à nous, cette voix puissante qui, depuis Londres, celle du général de Gaulle, venait appeler encore à la mobilisation des filles et des fils de France. La bataille suprême est engagée.
Il venait des États-Unis d'Amérique. George A. Minnick, 2e division d'infanterie, 19 ans, Pennsylvanie. Wallace W. Parrish, 2e division d'infanterie, 30 ans, Texas. Franc L. Gabelman, 8e division d'infanterie, 33 ans, Illinois. Aux 229 et sûrement d'autres qui avaient survécu au débarquement et à la bataille de Normandie, l'ordre était donné à leur division de foncer vers l'ouest et de libérer le port en eau profonde de Brest. Nos cœurs se serrent en pensant à ces alignements de croix blanches fièrement dressés sur la falaise de Omaha Beach, au cimetière de Colville-sur-Mer, et celle de Saint-James, à l'ombre des pommiers et dans le silence du bocage normand. Oui, c'est l'incommensurable prix de la liberté. Oui, ils sont à jamais dans nos cœurs et dans nos mémoires. Nous connaissions la violence des combats de la bataille de Brest et de Gouesnou, de Bourgneuf, de Fourneuf, de Kergouas, mais pas autant, pas à ce point, pas si jeune. C'est depuis le lancement de notre initiative le travail remarquable de l'équipe franco-américaine, d'historiens et bénévoles, qui a permis de souligner le sacrifice des soldats américains. 229 GIs identifiés à ce jour. Ils venaient des États-Unis d'Amérique. Alfred Donroe, 2e division d'infanterie, 27 ans, Connecticut. Edward C. Cooper, 2e division d'infanterie, 28 ans, District of Columbia. Americo Caolotti, 8e division d'infanterie, 24 ans, Connecticut. Ce mémorial, ce soldat en granit de Kersanton, prend vie. Et les noms gravés montrent le chemin, celui de la mémoire, une mémoire qui ne peut être otage des fractures du présent et qui s'affranchit de l'actualité entre la France, l'Europe et les États-Unis. Évanescente et fragile, la mémoire et l'histoire, celle des hommes et des visages, sont un héritage commun qui doit être l'affaire de toutes et tous et transmis aux jeunes générations d'aujourd'hui et celles d'après et celles d'encore après et d'après. Il venait des États-Unis d'Amérique, Louis C. Jezik, 2e division d'infanterie, 35 ans, New York. John M. Yobard, 2e division d'infanterie, 20 ans, Maryland. Harry R. Stroh, 9e Air Force, 23 ans, Michigan. Aujourd'hui, ce mémorial est certes une invitation, et c'est aussi et surtout une promesse où chacun, chacune a une place et un rôle à jouer. Car dévoiler l'histoire, celle de ce mémorial, à ses enfants, aux plus jeunes, dévoiler, c'est expliquer. C'est rapprocher les livres des faits vivants. C'est symboliser, c'est personnifier. C'est sortir le fil et l'aiguille pour y coudre la mémoire des soldats survenus ici en 1944 au grand fleuve tourbillonnant de l'histoire. Mesdames et messieurs, contemplez ce monument, contemplez-le seulement. Vous y verrez le sacrifice et la liberté. Vous y verrez leur nom au 229. Mesdames et messieurs, touchez ce monument et sa pierre de granit, effleurez ce soldat, et vous sentirez votre main se réchauffer, et vous y verrez les visages. Passez doucement votre doigt sur chaque nom, et écoutez bien. Vous y entendrez des cœurs battants, les vies, les cris, les histoires, le sacrifice. Vous y devinerez la bataille de Brest, de Gouesnou, de Bourgneuf, de Fourneuf et de Kergouas. Vous y mesurerez le prix de la liberté. Mesdames et messieurs des familles des soldats américains, ladies and gentlemen, families of American soldiers, un soldat ne meurt jamais tant qu'il n'est pas oublié. A soldier never dies until he is forgotten. Et avec vous aujourd'hui, nous les portons en souvenir vivant. And with you today, we keep their memory alive. À jamais dans nos cœurs. Forever in our hearts.
Je vous remercie. Bonjour. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier du fond du cœur pour votre chaleureuse invitation. J'aimerais saluer toutes les personnes qui se sont mobilisées pour que ce devoir de mémoire voie le jour, avec une pensée particulière pour Frédéric et Thomas. Je m'appelle Marc MacLeod, je viens du Chicago, ma famille est franco-américaine et l'homme mort au combat à Gouesnou était mon cousin germain. Maintenant, je continue en anglais. Hello, I am Marc MacLeod. I come from Chicago. My family is Franco-American. I was asked to say a few words about my cousin, Robert John McGrath, who died here in one of the battles of Gouesnou on August the 31st of 1944. The only thing I knew about Robert when I was growing up was that his name was Robert and that he was killed in France during World War II. About 20 years ago, I was doing some genealogical research on his great-great-grandfather, which is my great-grandfather, who fought for the Union in the American Civil War. I received a letter from Wabasha County, Minnesota, stating that Robert was buried in St. James American Cemetery here in Brittany. At that time, Margaret, his youngest sister, whom I had never met, was still living in Minnesota. She had no knowledge about Robert's place of rest. So I told her where Robert was and I'd be traveling to St. James the following month with my family. I would like to take this opportunity to thank the American military for their gracious welcome at the cemetery. When the officer on duty determined that I was next of kin, an elevated protocol began. As you can well imagine, it was extremely moving. My wife Alexandra, who's with me here today, took many photos of the gravesite. She encouraged me to deliver the photos to Margaret in person. So a month later, I finally met Margaret, and to my surprise, she had arranged a family reunion on an early Friday morning with 15 people in attendance. This was her extended family. Margaret was overjoyed with the photographs. Later during the reception, she recounted the tragic day when she was on her school's playground and saw a man going through on a bicycle who was delivering telegrams. She knew that this tragic news would be going to a family. It turned out that it was her family that received the tragic news that Robert had been killed in action. I think Margaret found some closure. In the following month, she made the decision to have flowers placed on his grave on Memorial Day and on his birthday. Several months later, Margaret and I were interviewed by Minnesota Public Radio about this whole experience. It was very important for me to be here today with you. It resonates deeply with me because I have a French-American family. On a personal note, it gives me great comfort to know that my Irish cousin rests in ancient Celtic soil. To conclude, I would like to thank all of the people of France, especially Gouesnou. It has truly been a pleasure. Vive la liberté! Ladies and gentlemen, honored guests, veterans, families, and friends, good morning. I am Aves Thompson, past president of the 2nd Indian Head Division Association. With me today is the president of the 2nd Indian Head Division Association, Mr. Joe Marcel, and we bring you greetings from the members of our 108-year-old association. We gather here today in reverence and remembrance to dedicate this memorial to the brave soldiers of the 2nd Infantry Division, the proud Indian Head Division, who fought with valor and sacrifice at the Battle of Brest in 1944. In the summer of that year, as Allied forces surged across France,
one mission stood before them: to liberate the great port of Brest, a fortress city on the Brittany coast. The Germans had turned it into a stronghold of concrete, steel, and determination. And into that firestorm marched the men of the 2nd Infantry Division, side by side with their brothers of the 8th Infantry Division and other Allied units. From August 25th through September 18th, 1944, they fought through unimaginable hardship. Every hill, every street, every stone was contested. The enemy had prepared for a siege, and that is exactly what it became. The village of Gouesnou, just north of Brest, witnessed some of the fiercest fighting of the campaign. It was there that American soldiers, many no older than 20, advanced through relentless fire to drive the enemy from entrenched positions. The battle raged through the hedgerows, across fields, and into the shattered homes of Gouesnou's citizens who watched their liberators press forward with courage that defied the odds. The 2nd Infantry Division, hardened by the battles of Normandy, led assaults on key defensive positions, Hill 105, Hill 103, and the strong points guarding the approaches to Brest itself. The 8th Infantry Division, fighting alongside them, helped to encircle the city and seal the fate of one of Germany's most heavily fortified ports. When the guns finally fell silent, Brest lay in ruins. Its defenders had fought bitterly to the end, but the fortress had fallen. The victory had been earned through sweat, blood, and sacrifice. For the men of the 2nd Infantry Division, the price was high. 123 fallen warriors never returned home, yet their courage and the courage of those who fought beside them secured a vital link in the chain of liberation that stretched across France and into the heart of Europe. Today we remember those soldiers not as distant figures of history, but as fathers, sons, and brothers. We remember their steadfastness at Gouesnou, their determination at Brest, and their unbreakable spirit that carried them through the darkest years of war. This memorial stands not only in stone, but in gratitude. It is a promise that their service, their sacrifice, and their story will never be forgotten. To the families who still bear their names, to the descendants who carry their legacy, and to every soldier who has ever worn the patch of the Indian head or the golden arrow, we offer our deepest thanks. As we dedicate this memorial, let us pause to honor their memory, let us speak their story to future generations, and let us remember that freedom endures because brave men once stood their ground in places like Gouesnou and Brest. May God bless the memory of the fallen. May God bless the 2nd and 8th Infantry Divisions. May God bless our French allies, and may God bless America. Thank you. Monsieur le maire de Gouesnou, Monsieur le préfet de Finistère, Monsieur le contre-amiral, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques, Monsieur Jean-Philippe Drévillon, dear members, the family members of the heroes of Forneuf et Borneuf, chers amis de Gouesnou. Au nom du consulat des États-Unis pour le Grand Ouest, je vous remercie vivement de m'accueillir à nouveau dans votre belle région. C'est une fois de plus un immense honneur de me tenir à vos côtés aujourd'hui pour inaugurer ce nouveau mémorial en hommage aux près de 300 soldats américains qui donnèrent leur vie lors de la bataille de Borneuf-Forneuf et de Kergorois durant les premiers jours de la libération de Brest. On behalf of the United States Consulate for Western France, thank you for welcoming me back to your beautiful region. It is once again a tremendous honor to stand with you today as we unveil this new memorial, a tribute to the nearly 300 American soldiers who gave their lives during the Battle of Borneuf-Forneuf et Kergorois in the early days of the liberation of Brest. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à la ville de Gouesnou, à ses dirigeants et à ses citoyens pour leur engagement indéfectible
à honorer les sacrifices de ceux qui ont combattu pour la liberté. Votre dévouement envers ce projet et la mémoire de ces soldats est un témoignage fort de l'amitié durable entre nos nations. I want to begin by expressing my deepest gratitude to the city of Gouesnou, to its leaders and to its citizens for their unwavering commitment to honoring the sacrifices of those who fought for their freedom. Your dedication to this project and to the memory of these soldiers is a powerful testament to the enduring friendship between our nations. Aux membres des familles américaines qui ont traversé l'Atlantique pour être avec nous aujourd'hui, votre présence nous rappelle les histoires personnelles derrière les noms gravés sur ce mémorial. Ces soldats n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient des citoyens qui ont répondu à l'appel pour protéger les valeurs qui définissent notre nation, la liberté et la démocratie. Ils venaient de 4 coins du pays, de la campagne et des villes, des écoles et des usines, des mines et des entreprises familiales. Ils venaient de tous les horizons, unis par une croyance commune en un avenir meilleur. C'étaient des pères, des fils, des frères, des oncles, des neveux, des voisins et des amis. Ils incarnaient ce que l'Amérique a de meilleur à offrir. Leurs sacrifices ne furent pas seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier. And to the family members who have traveled across the Atlantic to be here today, your presence reminds us of the personal stories behind each of the names engraved on this memorial. These soldiers were not just warriors, they were citizens who answered the call to protect the values that define our nation, liberty and democracy. They came from farms and from cities, from schools and from factories. They worked in mines and in family-owned shops. They came from every walk of life, united by a shared belief in a better future. They were fathers, they were sons, brothers, uncles, nephews, neighbors, and friends. They embodied the very best of what America has to offer. And their sacrifices were not just for the United States, but for the world. Ils ont combattu pour notre liberté lors des heures les plus sombres de cette guerre, depuis l'invasion de tant de pays jusqu'aux horreurs de l'Holocauste, qui coûta la vie à 6 millions de Juifs et à d'innombrables autres victimes de la haine et des préjugés. Cette occasion solennelle nous rappelle notre responsabilité dans la lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes d'intolérance. La lutte contre la haine n'est pas seulement une obligation historique, c'est un impératif moral qui continue aujourd'hui. These men fought for our freedom in the face of the darkest chapters of this war, from the invasion of so many countries to the horrors of the Holocaust, which claimed the lives of 6 million Jews and countless others, targeted by hatred and prejudice. And this solemn occasion reminds us of our responsibility to confront anti-Semitism and all forms of intolerance. This fight against hatred is not just a historical obligation, it is a moral imperative that continues today. Et les États-Unis restent profondément reconnaissants envers le peuple français, qui s'attache à préserver la mémoire de ceux qui ont lutté et sont morts pour la liberté. Votre dévouement pour honorer leurs héritages permet aux générations futures de comprendre le prix élevé de la liberté. Et l'alliance franco-américaine demeure une pierre angulaire de stabilité mondiale, comme elle l'est depuis près de 250 ans. De l'indépendance des États-Unis aux défis que nous affronterons aujourd'hui, en passant par les champs de bataille en Bretagne. Notre partenariat est défini par un respect mutuel et une détermination à protéger les libertés et les principes qui nous sont chers. The United States remains deeply grateful to the people of France for preserving the memory of those who fought and died for their freedom. Your dedication to honoring their legacy ensures that future generations understand the truly high price of liberty. And the Franco-American alliance remains today a cornerstone of global stability, as it has for nearly 250 years. From the independence of the United States to the battlefields of Brittany to the challenges we face together today, our partnership has been defined by mutual respect and a determination to protect the freedoms and principles that we hold dear. Et alors que nous honorons les sacrifices de ceux qui nous ont précédés,
Tournons-nous également vers l'avenir avec espoir et détermination. Alors que l'Amérique s'apprête à célébrer son 250e anniversaire, l'héritage des héros de Gouesnou nous oblige à continuer de lutter pour un monde où la liberté et la démocratie prévalent, où les alliances se renforcent et où les leçons de l'histoire nous guident vers un avenir plus fort, plus sûr et plus prospère. And as we honor the sacrifices of those who came before us, let us also look forward to the future with hope and determination. And while America is about to celebrate its 250th anniversary, the legacy of the heroes of Gouesnou compels us to continue striving for a world where liberty and democracy prevail, where our alliances are strengthened, and where the lessons of history guide us towards a stronger, safer, and more prosperous future. Vive les États-Unis, vive la France, et surtout, vive notre amitié. Monsieur le maire, Madame la consule, Monsieur le sénateur, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les autorités militaires et civiles, je voudrais aussi saluer les familles américaines qui sont ici présentes, les militaires qui sont à ma gauche, les porte-drapeaux et puis tous ceux qui ont fait le déplacement, les associations patriotiques bien évidemment, et j'imagine beaucoup d'habitants, monsieur le maire de la commune de Gouesnou. Le lundi 7 août 1944, alors que le siège de Brest débute, des soldats allemands de la Wehrmacht, des hommes ordinaires, selon l'expression de l'historien Christopher Browning, massacre 46 innocents ici à Gouesnou. Les blindés du général Patton avaient enfin percé les lignes allemandes du front de Normandie, mais la Bretagne s'apprêtait à connaître les heures les plus sombres de l'occupation nazie. Brest était devenu l'objectif des troupes américaines qui s'approchaient rapidement du grand port militaire de la Kriegsmarine. Mais quand bien même les Américains n'étaient plus qu'à 3 kilomètres du nord de Gouesnou, les Allemands résistaient avec vigueur et firent payer cher aux habitants l'aide active qu'ils tentèrent d'apporter aux unités américaines. L'horreur s'abat sur la population de la commune de Gouesnou. Les soldats allemands incendient les fermes et exécutent sans distinction femmes et hommes. Ce déchaînement barbare de haine et de violence, malheureusement déjà observé ailleurs sur le territoire national, frappe une nouvelle fois des civils innocents. Dans un laps de temps de 2 mois à peine, entre août et septembre 1944, plus de 200 GIs, notamment de la 2e et 8e division d'infanterie américaine, tombent pour la liberté des Français. Les batailles de Bourgneuf-Fourneuf et Cargouas sont particulièrement meurtrières. Ce monument que nous inaugurons aujourd'hui ravive la mémoire de ces valeureux soldats prêts à donner leur vie pour notre liberté. La ville de Gouesnou, dont les habitants ont tant souffert de la barbarie nazie, a su creuser l'histoire pour sortir ses libérateurs de l'ombre et leur rendre enfin hommage. Merci, monsieur le maire. Le massacre de Penguerec, comme ceux de Saint-Paul-de-Léon ou de Guy Pavin, resteront gravés dans la mémoire des Bretons. Je salue le travail de recherche remarquable mené par des bénévoles franco-américains. Ils ont permis d'identifier les 229 hommes dont les noms ont pu être gravés à jamais sur cette pierre, en témoignage de notre reconnaissance. Ce monument, à la statuaire symbolique de la liberté et de la marche vers un avenir délivré du nazisme, marque aussi pour l'éternité le souvenir du sacrifice de tous les soldats américains tombés lors de la libération de Brest. C'est avec une puissante émotion que nous évoquons le souvenir des soldats américains qui ont permis de délivrer notre pays du fanatisme hitlérien. Ce mémorial nous rappelle que l'oubli est impossible et notre reconnaissance infinie.
Vive la République, vive la France, vive les États-Unis d'Amérique. From the 2nd Infantry Division, William J. Ambrose, Archie F. Ferretti, Patrick R. Bauer, James Beach, William E. Bell, Herbert F. Bernhardt, William W. Bogle, Frederick W. Boots, Jefferson D. Bulwer, Henry E. Brassfeld, Jr., Jess R. Brewer, Earl L. Brown, Robert T. Bruce, Elton C. Bryan, Joseph A. Buckner, Donald Burke, William W. Burkett, Otis E. Burks, Donald B. Butler, Thomas F. Carpenter, Dale W. Cochran, Tom Kahn, Edward C. Cooper, Bruno F. Zakor, Jack Dale, Everett L. Dana, Joseph R. DeMint, Roy A. DeYoung, James Deese, Harley F. Dempsey, Macy C. Dodd, Alfred A. Donroe, Charles R. Drake, Jr., Aubrey L. Edwards, John F. Fahey, Justice S. Flint, Edward L. Forcare, Nut Freeberg, James A. Futch, Jr., Enos B. Gardner, William B. Garner, Anton J. Graham, George P. Grukich, Arthur K. Hall, Frederick W. Hamilton, Odo J. Harris, Harry L. Heydrich, Willis Hobbs, Wilmer C. Hostler, John M. Hubbard, Lloyd R. Hudson, Richard W. Hughes, Julian W. Jarvis, Martin Jasus, Luis C. Jessic, Levi W. Jones, Joseph W. Knowles, Lloyd E. Latham, Abram Levy, Warren H. Llewellyn, Aloysius J. Lawrence, Thomas H. Lynn, Sheridan A. Mackey, and Lester F. Marvin. 2nd Infantry continued. Raymond E. Madison, Donald W. Matson, Donald E. McCormick, William C. McMullen, Robert C. Milling, my cousin George A. Minnick, Ralph L. Moe, Pasquale Montanez, Charles I. Murdoch, Thomas J. Murray, Edward J. Murray, John E. Muter, Louis E. Myers, Leonard P. Nadeau, Juan P. Navarez, Ethan Nettles, Jack M. Nicholson, Curtis M. Nicholson, Felix N. Norris, Floyd Norwood, Wendell A. Nye, Jack C. O'Hara, Charles W.
O'Malley Sr., Henry Apollinchuk, Wilburn L. Page, Jack T. Parker, Wallace W. Wallace W. Parrish, Raymond F. Pfaff, Frank Phillips, Joseph Perchio, William Pisco, Frank J. Pajawa, John O. Potts, Terrence F. Weinhardt, Paul E. Wenfro, Robert S. Rentz, Walter F. Rhodes, William C. Richards, Thomas C. Rivers, Bruce C. Robbins, Manuel V. Ruiz, Ralph A. Shavke, James P. Shelton, Hurley R. Sylvie, Robert M. Smith Jr., Joe L. Squirrel, Carol M. Stevens, Clayton G. Stoddard, John A. Thomas, Douglas Thomas, Gustavus E. Thomas, Frank L. Truesdell, Woodrow W. Turner, Wilfred J. Havoc, Walter J. Vilga, Joseph B. Williams, Adolph L. Winther, Walter M. Yearwood, Eldon L. Young. From the 8th Infantry Division, Joseph F. Andrews, Rufo Aquino, Saul A. Baba, Robert W. Babcock, James W. Baber, John F. Bajic, Joseph E. Balagna, Robert M. Barrett, Vito Biondo, Hubert E. Blechschmidt, Wilbur L. Bradford, Michael Brazier, Cecil H. Brewer, Walter G. Buckman, Edward Buckowie, Marshall L. Clark, Americo Colludi, James A. Cole, Pearson Cook, Daniel F. Christ, Edgar O. Crockett, Thomas W. Croxton, Armand P. De Clemente, Robert E. Delac, Louis A. Delfino, Lonnie Dement, Homer F. Derrick, Robert T. Donald, Edward S. Edmonds, Clarence E. Elwin, Albert R. Farina, Frank L. Gableman, James C. Harrell, Graham E. Harris, James M. Hewitt Jr., Hugh A. Hilferty, Robert S. Hugener, Frank A. Jericho, Ralph A. Johns, David Klein, Raymond N. Koski, Louis E. Krager, George A. Kuss, Chester S. Kowalski, Rudolph J. Leclerc, John Lahan, George D. Lagry, William B. Long, Jr., Merlin V. Long, Harry E. Madsen, Frank E. Makolinski, Gilbert Martinez, Harry E. McColligan, Walter W. McCorkle, David McCormick, Robert J. McGrath, Kelly Mercer, Thomas Moran, Paul E. Morton, John E. Monroe, Dennis P. Needham, Herman E. Nichols, Ralph L. Nitterhouse, John S. Pauley. Continuing with the 8th Infantry Division, Harold J.
Pembroke, Ernest T. Peter, Robert M. Phoenix, LeComte W. Phillips, James L. Picknish, Hans Pullman, Steve Prihodnik, Richard L. Randall, Robert Randalls, Chester W. Sawicki, Raymond C. Scott, Robert N. Selishman, Elmer F. Seidhoff, Dalton E. Speck, John W. Stater, Harold J. Fease, Joseph H. Thomas, James Trammell, Joseph W. Viola, Gus Warren, Albert L. Weidenbach, Fred G. Wilder, Samuel Williams, Wellborn M. Woodruff, William G. Workman, and Steve B. Zolowinski. The 5th Ranger Battalion, PFC Lewis Henderson, Sergeant Ezra A. Kaufman, Staff Sergeant Albin J. Zimmer, 167th Photo Company Tech Sergeant Val C. Pope, 603rd Tank Destroyer Battalion, Lieutenant Colonel John C. Manise, 644th Tank Destroyer Battalion, Sergeant Arthur B. Wolf, 709th Tank Battalion, Private John D. Siaco, Sergeant Tech 5 Joseph B. Hall, Sergeant Tech 4 Kenneth D. Johnson, Staff Sergeant Norman A. Ramsey, Private Robert E. Springer, Corporal William A. Tolas, 6th Armor Division, PFC Clarence L. Adams, Sergeant Tech 4 Stanley W. Dudek, PFC Ardley D. Henderson, and all their comrades in arms who remain unidentified to this day, et tous leurs compagnons d'armes non identifiés à ce jour.